election. I used to get great publicity. Now I get the worst publicity anyone's ever gotten in office, but I won in a landslide. ரொம்ப மோசமா ஊடகத்தால் அணுகப்பட்ட அமெரிக்க அதிபர்னா. But I've also had great reporters. I've had journalists that are very good. நல்ல ஜர்னலிஸ்டும் இருக்க தானே செய்றாங்க. It's very sad when you do the right thing. As an example, they said because of the fact that Vladimir Putin came to American soil, this was a tremendous defeat for Donald Trump. No. புதின் அமெரிக்க மண்ணில் மிதிச்சதுனாலேயே ட்ரம்ப்புக்கு தோல்வின்னு எழுதினாங்க. அது உண்மை இல்லை. It was the opposite of what they said. அவங்க சொன்னதுக்கு எதிர்ப்பதம் தான் உண்மை. That was also bad for Trump. There's no way. And there's just a great dishonesty of the press, and I think that's why it's lost its credibility. Its credibility. நேர்மையா இல்ல அமெரிக்க ஊடகங்கள். அதனால அவருடைய நம்பகத்தன்மை எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. The most unsafe place anywhere to a place that now friends are calling me up, Democrats are calling me up, and they're saying அமெரிக்கா பாதுகாப்பற்ற ஒரு பகுதியாக இருந்தது. இன்னைக்கு அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்புங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்திருக்கு. Washington DC is safe, and you did that in 4 days. நான் ஆட்சிக்கு 4 நாள்ல அமெரிக்கால பல பகுதிகளுடைய வாஷிங்டன் டிசியில குறிப்பா பாதுகாப்பை உறுதி செஞ்சோம். எதிர்க்கட்சிக்காரங்க கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க. And he said his son is going to dinner in Washington DC tonight. I said, would you have allowed that to happen a year ago? He said, no way. No way. He said, what you've done is incredible. கடந்த காலங்களில் அமெரிக்க தலைநகரத்தில் இருந்த பாதுகாப்புக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்புக்கும் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. No, all I want is security for our people. But people that haven't gone out to dinner in Washington DC in 2 years are going out to dinner. வாஷிங்டன் டிசியில டின்னருக்கு போகவே மக்கள் பயப்படுவாங்க. இப்ப தைரியமா போறாங்க. குற்றங்கள் குறைஞ்சிருக்கு. With MTG, if you could walk around with DC with MTG and not be attacked, the city is safe. இதுல ஒத்த கருத்தே இருக்கு. Thank you, President Trump. The United States has already given hundreds of billions of dollars to this war effort in Ukraine. At best, it is a stalemate, and the killing continues. So, President Trump, how much more is the United States willing to give Ukraine? நிறைய பணத்தை யுக்ரைனுக்கு கொடுத்திருக்கோம் இந்த போர்ல. $100 மில்லியன் மேல. இதுக்கு மேல எவ்வளவு கொடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்கன்னு கேக்குறேன். We're selling weapons. This is something before I guess the number is well over $300 billion. That was under Joe Biden, a corrupt politician. ஊழல்வாதியான ஜோ பைடன் ஆட்சி காலத்துல 40 years he was not a smart man 40 years ago either, but now he's in particular bad. This was done by a corrupt administration. மோசமான அளவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அது முந்தைய ஆட்சி ரொம்ப மோசமான ஊழல் நிறைந்த ஆட்சி. நான் அதிபராக இருந்திருந்தா இந்த போரே தொடங்கி இருக்காது. Because he would have liked to have seen, I mean, they went through hell. He went through hell. This war would have never happened, and the people that were killed, a couple of million people, a lot of people were soldiers. நான் அதிபராக இருந்தா லட்சக்கணக்கில் மக்கள் கொல்லப்பட்டாங்களே, அது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். போரே தொடங்கி இருக்காது. இந்த 2-3 வருஷத்துல நடந்த எதுவுமே நடந்திருக்காது. He was a horrible president, whether it was the borders or this. எல்லை பாதுகாப்போ இல்லை இந்த போர் விவகாரமோ, ஜோ பைடன் ரொம்ப மோசமான அதிபர்ங்கிறத உணரணும். I can thank you so much. So first of all, we have possibility now to buy weapon from the United States. We are thankful for this program and this opportunity. We are thankful for Europe. அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து ஆயுதங்களை விலை கொடுத்து வாங்குற ஏற்பாடுக்கு வந்திருக்கோம். அதுக்கு ரொம்ப நன்றி. We can have some money to finance this, and this is a part. I think it's not a part for the war and to defend us. It also will be a part for security guarantees. இது இந்த போருக்காக மட்டும் இல்ல, எங்களுடைய நிரந்தர பாதுகாப்பு உத்தரவாதத்துக்கும் கூட நாங்க விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய இந்த ஆயுதங்கள் அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து உதவும். For example, the question of air defense, we spoke about it with President Trump. வான் பாதுகாப்பு பற்றி பேசினோம். Bilateral decisions, and we work on it with production, American production. Nobody in Europe has so many. அமெரிக்கா கிட்ட நவீன உபகரணங்கள் கிடையாது உருவாக்குறதுக்கு. அமெரிக்கா உதவி தேவை எங்களுக்கு. Also about defending. இந்த போருக்காக மட்டும் இல்ல, எங்களை நிரந்தர அளவுல பாதுகாக்கவும் இது ரொம்ப தேவை. In the world by far. You mentioned the Patriots. How good are they? Systems. Patriot missiles பத்தி சொன்னீங்க. Literally
100% foolproof. The Patriot missiles ஒரு 100% பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் கொடுத்தது எங்களுடையது. The chances 100%. It's 99 to 100%. 99லேருந்து 100% வான் பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடியது இந்த Patriot missiles. And NATO does what, I don't know what the arrangement is that you have with, but I know that they want you to have the equipment. And we're getting the best equipment in the world, but they pay us for the equipment. Under Biden, it was just இப்போ இந்த உபகரணங்களை விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க. I think it could be $350 billion worth of equipment and money and everything else. And we've made more progress in settling this war in the last 2 months than they made in 4 years. கடந்த 4 ஆண்டுகள்ல இந்த ராணுவ உபகரணங்கள் பரிமாற்றத்தை ஜோ பைடன் ஆட்சி காலத்துல பார்த்ததை விட இந்த 2 மாதத்துல ஆக்கப்பூர்வமா நாங்க இதை அணுகியிருக்கோம். Media about doing away with mail-in ballots and potentially electronic voting machines. Can you expand on that and how important that is? Well, that's a very off topic, just really quickly. Mail-in ballots are corrupt. Mail-in ballots. போஸ்டல் பேலட்ஸ் அமெரிக்க தேர்தலில் பயன்படுத்துறதை பத்தி கேட்கிறார். இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட தலைப்பு இல்லை. ஆனா இந்த மெயில்-இன் பேலட்ஸ்ங்கிறது வந்து ஊழலை தேர்தலில் கரப்ஷனை ஊக்குவிக்கக்கூடியது, மோசடியை ஊக்குவிக்கக்கூடியதுங்கிறார். That's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt. அமெரிக்க தபால் வாக்கு முறை அப்படிங்கிறது ஊழல் நிறைந்த, மோசடிகள் நிறைந்த முறை. Because of what's happened, massive fraud all over the place. The other thing we want நிறைய மோசடிகள் நடக்கிறது உண்டு. For all of the money they spend, it's approximately 10 times more expensive than paper ballots. And paper ballots are very sophisticated with the watermark paper and everything. நீங்க பேப்பர் பேலட் நேரடியா போறதை விட மெயில் இன் பேலட்ஸ் பல மடங்கு காஸ்ட்லியானது. I mean, they say we're going to have the results in 2 weeks. With paper ballots, you have the results that night. பேப்பர் பேலட்ல நேரடியா வாக்கு செலுத்தும் போது அன்னைக்கு ராத்திரியே முடிவு வருது. நான் மெயில் இன் பேலட்ஸ்ல 2 வாரம் கழிச்சு தான் முடிவு வருது. Very, very important. Paper ballots and I think நேரடி maybe even பேப்பர் வாக்கு முறை தான் சரியானது. We're going to end mail-in voting. It's a fraud. மெயில் இன் voting, அதாவது தபால் மூலமாக வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கக்கூடிய முறையை தடுத்து நிறுத்த போறோம். Mail-in voting. You will never have an honest election if you have mail-in, and it's time that மக்கள் தபால் வாக்குகள் அளிக்கக்கூடிய முறை தொடர்ந்தா நேர்மையான தேர்தல் அமெரிக்கால தொடராது. It's the only way they can get elected. Because with men and women sports and with transgender for everybody. எதிர்க்கட்சிகளால இந்த மெயில்-இன் பேலட்ஸ் வச்சு மட்டும் தான் அவங்களால ஜெயிக்க முடியும். They love crime. They're fighting me on the fact that I've made Washington D.C. safe. We're not going to get mugged, beaten up or killed. குற்றவாளிகள் தான் என்ன வெறுக்கிறாங்க. ஏன்னா அவர்களுக்கு எதிராக நான் செயல்படுறேன், என்னுடைய அரசு செயல்படுது. அமெரிக்கால மக்கள் தபால் மூலமா வாக்களிக்கக்கூடிய முறையை நிறுத்த போறோம். நான் நேரடியா போனேன்னா ஆதாரங்கள் கேட்பாங்க, லைசன்ஸ் மற்றும் மற்ற ஆதாரங்களை கேட்டு தானே வாக்களிக்க விடுவாங்க. ஆனா தபால் வாக்கு முறையில நிறைய மோசடிகள் நடக்குது. ஒரு ஆள் 5-6 தபால் வாக்குகள்லாம் ஏமாற்றி பெற முன்னுதாரணங்கள்லாம் பார்த்திருக்கோம். இப்போ இந்த மெயில் இன் பேலட் முறையை தடுத்து நிறுத்தினா முடிச்சா பல எதிர்கட்சிக்காரங்க, ஜனநாயக கட்சிக்காரங்களால தேர்வாகவே முடியாது. ரொம்ப முக்கியமானது அமெரிக்காவுடைய எல்லைகள் பாதுகாப்பா இருக்கணும். சட்டவிரோத குடியேறிகள் இருந்து அதே போல இந்த மெயில்-இன் பேலட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. நியாயமான முறையில் தேர்தல் நடக்கணும். 3 months, not one person came in illegally into our country. In fact, even I find that hard to believe, but இந்த கடந்த சில மாதங்கள்ல ஒரு ஆள் கூட சட்டவிரோதமா இங்க குடியேறல. எனக்கே அது ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒரு வருஷம் 2 வருஷம்லாம் முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டா ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் இங்க உள்ள வந்துட்டு இருந்தாங்க, சட்டவிரோத குடியேறிகள். From President Trump to be able to make a deal? Is it American troops, intelligence, equipment? What is it? Everything. உளவா இல்ல எக்விப்மெண்ட்ஸா,
என்ன பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லாமே அப்படிங்கிறார் ஜெலன்ஸ்கி. Discuss with your colleagues, and it's a lot about weapon and then people and training missions and intelligence, and second, பயிற்சி, உபகரணங்கள், partners. It depends on உளவு அமைப்புகள் எல்லாமே தேவை. United States, on a lot of our friends. அமெரிக்கா மற்றும் மற்ற கூட்டாளி தேசங்களுடைய ஆதரவு தேவை. To get President Zelensky to a deal today. Well, I don't know if you define it that way, but NATO-like, I mean, we have people waiting in another room right now. They're all here from Europe, biggest people in Europe, and they want to give protection. They feel very strongly about it. யூரோப்பிய தேசங்கள் யுக்ரைனுக்கு பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க. அவங்க 7 தலைவர்கள் பக்கத்து ரூம்ல தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. You've been involved with the peacekeeping in Ukraine since your first day in the administration. What would you say to the Ukrainian people right now who are suffering under the Russian attacks and hoping that the American people will stand with them? Well, I know Ukrainian people. I've known many over the years. They're great people. யுக்ரைனிய மக்கள் சிறந்த மக்கள். They love their country. அவர்கள் பெரிய தேசப்பற்றாளர்கள். அவர்களுக்கு இந்த போர் நிக்கணும்ங்கறதா முன்னுரிமை. But I love all people. I love the Russian people. எனக்கு ரஷ்ய மக்களும் கூட பிடிக்கும். I want to get the war stopped. Very important. இந்த போரை முடிக்கணும், அதுதான் எண்ணம். Mr. President, was there any aspect of your discussion with Vladimir Putin that left you disappointed? புதினோட உங்க பேச்சுவார்த்தையில ஏதாவது ஏமாற்றங்கள் உண்டா? I was just telling the president, I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. And we may or may not have a trilat. If we don't have a trilat, then the fighting continues. And if we do, இந்த சந்திப்பு முடிஞ்ச அப்புறம் புதினோட போன்ல பேச போறேன். அதுக்கப்புறம் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடக்கலாம், நடக்காம போகலாம். நடக்கலைன்னா மக்கள் நிறைய இறப்பாங்க. இந்த பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் புதினுடைய போனை எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பார்.